Hello my dear student, welcome back to my today's lecture session. Today is my 8th lecture on probability theory. So let's start today's lecture session. The previous lecture আমি যেটা ডিসকাস করেছিলাম probability distribution ফাংশনের mean, variance আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এসব সম্বন্ধে আমরা ডিসকাস করেছিলাম। জাস্ট একটু আমি রিকল করছি। রিকল এক্স, আমরা এক্স একটা কি নিয়েছিলাম, র্যান্ডম ভেরিয়েবল, র্যান্ডম ভেরিয়েবল অন এনি র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট। ওকে, তো মিন বলতে আমরা যেটা বুঝেছিলাম র্যান্ডম ভেরিয়েবল মিন, এটা আমরা নোটেশনালি ইউজ করেছিলাম কি না, মিনটাকে আমরা নোটেশনালি ইউজ করেছিলাম স্মল এম অর এম এক্স অর ই অফ এক্স। ওকে, এই নোটেশনগুলো আমরা ইউজ করেছিলাম। ফর ডিসক্রিট কেস, ডিসক্রিট কেস আমরা যেটা ডিফাইন করেছিলাম, mean of the random variable ex is summation xi f of xi, okay, minus infinity to infinity. All right, for continuous case, আমরা মিনটা ডিফাইন করেছিলাম যে ইন্টিগ্রেশন মাইনাস ইনফিনিটি টু ইনফিনিটি x fx dx, right? Okay, clear? তো এটা আমরা মিনটা এইভাবে আমরা ডিফাইন করেছিলাম, মিন। নেক্সট আমরা যেটা ডিফাইন করেছিলাম ভ্যারিয়েন্স, র্যান্ডম ভেরিয়েবলের র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্টের র্যান্ডম ভেরিয়েবল ভ্যারিয়েন্স বলতে আমরা ডিফাইন করেছিলাম যে নোটেশনালি ভ্যারিয়েন্সটাকে আমরা ডিফাইন করেছিলাম মিউ টু, বা এটাকে আমরা বলেছিলাম সিগমা স্কোয়ার নোটেশনাল, বা এটা আমরা অনেক সময় বলি ভার এক্স। ওকে, জাস্ট এই নোটেশন আমার। তো এটাকে আমরা ফর্মুলাটা যেটা ছিল এক্স মাইনাস এম, যেখানে এমটা হচ্ছে আমার মিন হোল স্কোয়ার। ওকে, where small m equal to ছিল ex, জাস্ট মিন। ওকে ওকে, তাহলে এখানে আমরা যে ফর্মুলাটা করেছিলাম এটাকে আমরা এক্সপ্লেন করেছিলাম যে var x সমান আলটিমেট তাহলে কি পেলাম ই এক্স মাইনাস এম তার হোল স্কোয়ার। দ্যাট মিনস এটারই আমরা একটা অল্টারনেটিভ ফর্মুলা পেয়েছিলাম, যেটা জাস্ট এটা এক্সপ্লেন করলে আমরা পাবো ই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ই এক্স তার হোল স্কোয়ার। ওকে, এই নোটেশনটা আমরা ইউজ করছি। ক্লিয়ার? ভ্যারিয়েন্স আমরা পড়েছিলাম, এরপর যেটা পড়েছিলাম স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ এ র্যান্ডম ভেরিয়েবল, সেখানটা আমরা নোটেশনালি ইউজ করি সিগমা রুট ওভার ভার এক্স। ক্লিয়ার? অবশ্যই একটা পজিটিভ কোয়ান্টিটি। ওকে, সেটাই আমরা ছিল স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। আমরা এরপরে বিভিন্ন যে ডিস্ট্রিবিউশন মানে ডিসক্রিট, কন্টিনিউয়াস মানে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন, পয়জন ডিস্ট্রিবিউশন, এই সমস্ত ডিস্ট্রিবিউশনগুলো আমরা মিন, ভ্যারিয়েন্স, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন সব কিন্তু আমরা ডিফাইন করেছিলাম। ওকে বেশ, তো এই ছিল আমার প্রিভিয়াস লেকচারের ডিসকাশনের টপিক। তো টুডেজ ডিসকাশন টপিক হচ্ছে মুভমেন্ট। মুভমেন্ট বলতে আমরা কি বুঝি, এটা র্যান্ডম ভেরিয়েবল। ওকে, মুভমেন্ট ডেফিনিশনটা কি, ইফ x be any random variable, x be any random variable, okay, then its kth moment
above origin, this is also called raw movement, okay, and this is denoted by alpha k, is defined as এটাকে আমরা ডিফাইন করি কি alpha k equals to e of x to the power k. This is the definition of the moment. Clear? Okay. And its kth moment about mean. This point is very important. About mean. আমি যখন প্রবলেম করব তখন কিন্তু এই জিনিসগুলো আমার হাইলাইট হবে about mean. মানে kth moment বের করতে হবে about mean. তখন আমরা ব্যাপারটা কি বুঝবো? This is also called about mean. এটাকে আমরা also called kth central movement. Okay, and this is denoted by mu k. Sorry, this is denoted by mu k. Okay, and defined as আমরা সেটা ডিফাইন করি কিভাবে? যে mu k can be defined as e of x minus m whole to the power k. Okay, where k is a positive integer. And m the mean. Okay, yes, this is the theory. Okay, তাহলে আমরা একটা র্যান্ডম ভেরিয়েবল মুভমেন্ট বলতে কি সেটা আমরা ডেসক্রাইব করলাম। এরপর আমরা অঙ্ক তো করবই, ফিউ এক্সাম্পল আমরা দেখবো, যে আমরা র্যান্ডম ভেরিয়েবলের ব্যাপারগুলো আমরা চিন্তা ভাবনা করবো। ওকে, নেক্সট একটা আমরা রেজাল্ট পড়ব। রেজাল্টটা কি? সেকেন্ড অর্ডার মুভমেন্ট of a random variable x is minimum when taken about its mean. Okay, স্টেটমেন্টে কি বললাম? the second order movement, okay, কারণ mu2 is a random variable x is minimum when this mean taken about mean. How to prove this? Proof. Suppose আমি ধরছি let x be any random variable, with mean m. Okay, and
let a be any other real number, ওকে। তাহলে আমার আচ্ছা ডেফিনিশনটা দেখো কি ছিল, দিস আমার kth অর্ডার মোমেন্টের ডেফিনিশন ছিল মিউ কে, তাহলে এখানে আমাকে সেকেন্ড অর্ডার বলেছে, তার মানে মিউ টু, মিউ টু মানে কি হবে ডেফিনিশন এক্স মাইনাস এম টু দি পাওয়ার কে ছিল, তার মানে এখানে স্কোয়ার। ওকে, দিস এটাকে আমাকে একটু ক্যালকুলেট করতে হবে, এটাকে আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে। তো তার আগে আমি যেটা ক্যালকুলেট করবো যে এক্স মাইনাস এ, ওকে, তার হোল স্কোয়ার, এটা যদি আমি ক্যালকুলেট করি কি হবে, দ্যাট মিনস দিস ক্যান বি রিটেন এজ এক্স মাইনাস এম প্লাস এম মাইনাস এ তার হোল স্কোয়ার, ওকে, এক্স মাইনাস এম তার হোল স্কোয়ার প্লাস 2x minus n into m minus a plus m minus a তার whole square. Now we calculate e of x minus a তার whole square is equals to e of x minus m তার whole square plus 2 into x minus m into m minus a plus m minus a তার whole square. ওকে, এরপর আমরা এই যে ফর্মুলাটা শিখেছি সেটা আমরা পরিষ্কার লিখতে পারবো, x minus m তার whole square plus m minus a তার whole square, সরি এখানে যেটা বলবো this is and e of x minus m plus m minus a the whole square. Clear? Now we can write x minus m the whole square, okay, plus m minus a the whole square. Why? Because e of x minus m is equals to 0. Okay, এই রেজাল্ট আমরা কাজে লাগালাম। Okay, all right, again we can say that m minus a is always greater or equals to 0, the whole square always greater or equals to 0, so we can say that x minus a square is always greater or equal to e of x minus m the whole square. Okay, that is just inequality আমি এরপরে যেটা আমার প্রবলেমের অ্যানসার দিয়েছে সেটা যদি আমি লিখি x minus m the whole square is always less or equal to e of x minus a the whole square. Okay, hence which shows that the required result, ঠিক আছে। দেখো সেকেন্ড অর্ডার মুভমেন্ট of a random variable x is minimum when this about mean, the mean এর যখন আন্ডার নিচ্ছে তখন এটা হবে, hence the result, hence the second order movement of any random variable is minimum when taken about its mean. Okay, when equality is hold, when m সমান in this case when equality hold, when n if m সমান a হলে আমরা ইকুয়ালিটি জাস্ট এখানে নোট লিখছি যে ইকুয়ালিটি হোল্ড
the equality hold if m সমান হচ্ছে a, মানে মিনটা সমান ওই অ্যাবাউট দিস, এটা যদি হয়ে যায় তাহলে সেটাই আমরা এটা বলতে পারবো। ওকে, বেশ, আমরা তাহলে মিন ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারলাম, আর তো আমরা তো ডিসকাস করেছিলাম। ওকে, এরপর নেক্সট যে টপিকটা আমাদের আছে, খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক, মুভমেন্ট জেনারেটিং ফাংশন। মুভমেন্ট জেনারেটিং ফাংশন, মুভমেন্ট জেনারেটিং ফাংশন। জিনিসটা কি, ফার্স্ট আমি ডেফিনিশনটা একটু ডিফাইন করি, তারপর আমরা ফাংশনগুলোর প্রত্যেকটা আমরা ডিসকাস করব। ওকে, definition: if x be any random variable, okay, and t be any scalar, t be any scalar, then we define moment generating function, moment generating function of the random variable x as e of e to the power tx. Okay, all right, okay, একবারে ডিফাইন করছি মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশন, and this is denoted by mxt is equals to e of e to the power tx, right? This is the moment generating function. Okay, তো এরপর আমরা মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশনের জাস্ট আমরা ডেফিনিশনটা পড়লাম, এরপরে আমরা প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালি যে আমরা ফাংশন পড়েছি সেগুলো আমরা ডিসকাস করব। এখানে আমাকে যেটা জানতে হবে, যদি, আচ্ছা এটা তো আমরা জাস্ট পড়লাম, তো এখানে দুটো কেস হতে পারে যে mxt is equals to summation minus infinity to infinity e to the power txi into fxi for discrete case, and mxt is equals to minus infinity to infinity e to the power tx into f of x dx for continuous case. ওকে, এবার আমার ডিস্ট্রিবিউশন গুলো যেভাবে দেবে তার উপর ডিপেন্ড করে আমার এক্সপ্লেন হবে। ওকে, ওকে, তো এরপর আমরা সেগুলো আমরা বিভিন্ন ধরনের এক্সাম্পল গুলো আমরা দেখি। যে ফার্স্ট, মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশন, মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশন for some well-known distribution, for
some well known distribution, that means এটা তোমার কন্টিনিউয়াস ডিস্ট্রিবিউশন হতে পারে আর নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন, সরি ডিসক্রিটও হতে পারে। ফার্স্ট আমি যেটা ডিফাইন করব বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন, এক নম্বর যেটা হবে বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন, আমরা মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশনটা ডিফাইন করব। বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন, বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনটা আমরা জানি দিস ইজ ডিসক্রিট কেস, রাইট? Discrete distribution. Okay. The moment generating function of the binomial distribution by definition e to the power tx. Okay. By the definition binomial কি হবে? x equal to 0 to n e to the power txi into fx. ওকে, এখানে আচ্ছা ডিরেক্টলি এখানেতে আমরা তো fx টা জানি, মানে প্রবাবিলিটি মাস ফাংশন আমরা বাইনোমিয়াল থিওরেমের আমরা যেটা মাস ফাংশনটা কি জানি nc xi, হ্যাঁ, p to the power xi into q to the power n minus xi, যেখানে q সমান হচ্ছে 1 minus p। ওকে, জাস্ট এটা আমরা জানি। ওকে, now we explain this summation xi equal to 0 to n cxi p e to the power t whole to the power xi q n minus xi. Now this is e to the power t plus q whole to the power n. ওকে, তাহলে মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশনটা আমরা এভাবে ডিফাইন করলাম। এরপর এই মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশন থেকে আমরা মিন বার করতে পারি, হ্যাঁ, ভ্যারিয়েন্স বের করতে পারি। ওকে, সেটা কিভাবে করব? সাপোজ ধরো মানে এই যে আমি মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশনটা পেলাম, ওকে, এই আলফা 1 কি হবে d dt of the moment generating function মানে mxt, okay, that means d dt of p e to the power t plus q whole to the power n। এই ক্যালকুলেশনটা করলে আমরা যেটা পাবো সেটা হবে কি, এটা যদি আমি ক্যালকুলেট করি হবে ডিফারেন্সিয়েশনটা করলে যেটা হবে n p e to the power t plus q whole to the power n minus 1 p e to the power t সমান হচ্ছে n into p at t equal to 0। অবশ্যই এটা at t equals to 0, t equals to 0 np। তাহলে দেখো আমরা এটা পড়েছিলাম যে মিন কি ছিল np। ওকে, তাহলে আলফা 1টা হয়ে গেল মিন। মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশন থেকে কিন্তু আমরা এগুলো বের করছি। দেখো এনপি আমরা এটা বলেছিলাম বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনে, হ্যাঁ, ওই ফর্মুলা ধরেও আমরা করতে পারবো। আর আলফা 2টা কি হবে? আলফা 2 মানে হচ্ছে d2 by dt2, ওকে, p e to the power t plus q whole to the power n, okay, at t equals to 0। That means np into d dt of e to the power t p e to the power t plus q whole to the power n minus 1 at t equals to 0। Now we differentiate this, কি হবে np, এটা আমরা যদি ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে কি হবে e to the power t p e to the power t plus q n minus 1 plus e to the power t n minus 1 into p e to the power t plus q n minus 2 into p e to the power t equals to 0।
t equals to 0 দিয়ে যেটা আমি ক্যালকুলেট করি তাহলে এটা দাঁড়াবে np into 1 plus n minus 1 into p. Clear? That means variance of x মানে আমরা কি জানি sigma square কি alpha 2 minus হচ্ছে m square. Okay, that means np 1 into p minus n square মানে n square p square. Okay, okay, np plus n square p square minus np square minus n square p square এটা cancel and ultimate okay, তো ultimate আমি এখান থেকে যেটা পাচ্ছি n p minus n p square. ওকে, তাহলে np যদি আমরা কমন নিই তাহলে হবে 1 minus p np q, যেখানেতে p plus q সমান হচ্ছে 1, এটা তো আমরা বাইনারি ডিস্ট্রিবিউশনে জানি, দ্যাট মিন্স npq. তাহলে মানে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কত হবে এখান থেকে? দেখো মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশন থেকে কিন্তু আমরা সব বের করে দিতে পারছি রুট ওভার var x, তাই তো? প্রত্যেকটা আমি দেখাবো না, জাস্ট আমি একটার ক্ষেত্রে দেখালাম যে আমরা বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনের আমরা মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশন বের করলাম, হ্যাঁ, এবং মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশনের পর আমরা সেটা মিন, হ্যাঁ, সেটার var x স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন সবগুলো আমরা ডিসকাস করলাম। ওকে, নেক্সট আমরা যেটা ডিসকাস করব যে মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশন অফ পয়জন ডিস্ট্রিবিউশন। ওকে, এটা একটা ডিসক্রিট পয়জন ডিস্ট্রিবিউশনের পিএফটা কি ছিল? পিএমএফ এফএক্স মানে প্রবাবিলিটি ডেনসিটি ফাংশন কি ছিল না e to the power minus mu x to the power mu to the power x minus mu to the power x by x factorial. This is the probability mass function of the Poisson distribution. Now we calculate the moment generating function of this by definition minus infinity to infinity e to the power tx into fx. So xi equals to 0 to infinity e to the power txi e to the power minus mu to the power xi by xi factorial. e to the power minus mu টা আমার সামেশনে বাইরে বের হবে, তাহলে এখানে আমার যেটা থাকবে xi equals to 0 to infinity mu e to the power t whole to the power xi by x factorial. Clear? Okay, now this e to the power minus mu into e to the power mu e to the power t. ওকে, জাস্ট আমরা এটা ডেফিনিশন কাজে লাগালাম, ঠিক আছে? জাস্ট এটা আমরা যদি একটু করে এক্সপোনেনশিয়ালের প্রপার্টি কাজে লাগাই তাহলে কি দাঁড়াবে? এক্সপোনেনশিয়াল প্রপার্টি কাজে লাগালে হবে this is equals to e to the power mu into e to the power t minus 1. ওকে, তাহলে আমরা মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশন অফ পয়জন ডিস্ট্রিবিউশনে কি পেলাম? e to the power mu into e to the power t minus 1. Clear this? Similarly আমরা
এখান থেকে আমরা মিন মিডিয়ান মোড আমরা বের করতে পারবো। ওকে, ওগুলো আমি জাস্ট একটা দেখালাম। এখানে তো আমরা এই যে আলফা 1 জাস্ট আমি বলে দিচ্ছি, আলফা 1 মানে হচ্ছে মিন। ওকে, মিন সমান কি ডি ডিটি অফ এম ই এক্স ইকুয়ালস টু 0। জাস্ট এটা ক্যালকুলেট করবে। আলফা 2 মানে হচ্ছে সিগমা স্কোয়ার, মানে হচ্ছে এটা ভার এক্স, তাই তো, মানে ডি টু ডিটি টু এম টি এক্স মোমেন্টাম ফাংশন অ্যাট টি ইকুয়াল টু 0। জাস্ট চেক। ওকে, চেক ইট। আমি তো জাস্ট মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশন বের করলাম, মিন তো আমি প্রিভিয়াস লেকচারে আমরা তো ডিসকাস করেছি, তাহলে সেগুলোকে তোমরা ভেরিফাই করে দেখে নেবে হচ্ছে কি হচ্ছে না। ক্লিয়ার? ওকে, 3 নম্বর যেটা আমি ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন। নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন, ঠিক আছে। তো নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনে আমরা মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশনটা ডিসকাস করব। ওকে, তো mx t, this is e of e to the power ex, তাই তো ডেফিনেশন। বাই দ্য ডেফিনেশন কি হবে, যেহেতু এটা নরমালটা কি, নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনটা আমার একটা কন্টিনিউয়াস ফাংশন, মানে এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস, মানে কন্টিনিউয়াস মানে পিডিএফটা তো আমরা জানি, তার মানে এটা কি হবে মাইনাস ইনফিনিটি টু ইনফিনিটি ই টু দি পাওয়ার টিএক্স এফএক্স ডিএক্স। ওকে, তো জাস্ট আমরা এফএক্স এর মানটা যেটা আমরা বুঝবো, মাইনাস ইনফিনিটি ইনফিনিটি ই টু দি পাওয়ার টিএক্স 1/√2 পাই সিগমা ই টু দি পাওয়ার x minus m the whole square by 2 sigma square into dx. Clear? Okay, now evaluate this integral. Okay, 1/√2 পাই সিগমা বাইরে বের করলাম, আর এদিকে জাস্ট আমরা যদি কি করি, মানে জাস্ট অ্যাডজাস্ট করি, যদি ই টু দি পাওয়ার em, আচ্ছা জাস্ট আমি এটা অ্যাডজাস্ট করছি কিরকম, অ্যাডজাস্টটা ইন্টিগ্রেশন এটা করছি যে মাইনাস ইনফিনিটি টু ইনফিনিটি ই টু দি পাওয়ার t into x minus m into e to the power tm, জাস্ট আমি এক্সট্রা e to the power tm টা আমি মাল্টিপ্লাই করলাম, দিয়ে সাবস্ট্রাক্ট করলাম। ওকে, ইনটু e to the power মাইনাস x minus m তার হোল স্কয়ার বাই 2 সিগমা স্কয়ার ইনটু dx। এই ফাংশনটা আমার হলো, দিস ফাংশন ক্যান বি independent of x, so we remove the integration outside the taken the this outside of the integral em by √2 pi sigma minus infinity to infinity e to the power t x minus m into e to the power minus x minus m the whole square by 2 sigma square into dx. ওকে, জাস্ট এটাকে আমরা সিম্পলিফাই, কঠিন কিছু নয়, জাস্ট এটা আমরা স্টেপ বাই স্টেপ সুন্দর করে আমার ক্যালকুলেশন গুলো আমার ঠিকঠাক করে করতে হবে। দেখো এটা কি আসছে, আমি জাস্ট এক্সপোনেনশিয়াল 1/2 সিগমা স্কয়ার যদি আমি কমন নিই, তাহলে আলটিমেটলি যেটা আমার দাঁড়াচ্ছে x minus m the whole square minus 2 sigma square t, okay, to x minus m plus sigma to the power 4 t square minus sigma to the power 4 t square। জাস্ট এটা আমি অ্যাডজাস্ট করার জন্য আমি নিলাম। কি পরের লাইনে যেটা আমরা বলতে পারবো, পরের লাইনে আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে
e to the power tm by root over 2 pi sigma integration minus infinity to infinity e to the power minus 1 by 2 sigma square, okay, cut bracket x minus m the whole square minus sigma square t, okay, the whole square minus sigma to the power 4 t square, okay, into dx. All right, now e to the power tm by 2 pi sigma integration minus infinity to infinity e to the power, আচ্ছা এখান থেকে আমরা যেটা একটু ক্যালকুলেশন করে একবারই লিখে ফেলি, বারবার ধরে এটা আমরা লিখতে 2 by sigma আর এদিকে আসছে তোমার e to the power minus sigma square t square by 2 ইন্টিগ্রেশনের বাইরে বেরোলাম, তার মানে এখানে যেটা পড়ে থাকবে e to the power minus 1 by 2 sigma square x minus m minus sigma square t তার হোল স্কোয়ার into dx, ওকে। এরপরে আমরা যদি গোটাটাকে যদি আমরা এটাকে যদি আমরা কি ধরি e to the power tm by 2 pi sigma e to the power sigma square t square by 2 integration minus infinity to infinity e to the power minus z square root 2 into sigma into dz। এখানে আমরা ধরেছি যে পুট z সমান x minus m minus sigma square t by root 2 into sigma, then dz সমান কি হবে, এটা dz সমান হচ্ছে dx by root 2 sigma, ওকে। জাস্ট এটাকে আমি জাস্ট একটু ক্যালকুলেশন করলাম রাফে। এরপরে তো আমার লিমিটটা নেওয়ার কোনো সমস্যা নেই। em e to the power sigma square t square by 2 root over 2 pi sigma into 2 pi sigma, okay, integration minus infinity থেকে infinity e to the power minus z square into dz। তো অন্য একটা ফর্মুলা আমাদের পড়ে গেছে root over 2 pi sigma, তার মানে এটা ক্যান্সেল আউট হবে, তার মানে আলটিমেট যেটা আমার পড়ে থাকবে this is root 5 e to the power tm sigma square t square by 2 root 2 কাটছে, আলটিমেট লিখছি তারপরে একবারে লিখে দেবো into sigma into root 5 into root 5, okay, e to the power tm plus half of sigma square t square. This is the required moment generating function of a normal distance। আচ্ছা এখানে যে কেন পাই হলো তার কারণটা হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি কমা ইনফিনিটি e to the power minus z square dz সমান হচ্ছে root 5। আমরা ইম্প্রপার ইন্টিগ্রালে এটা স্ট্যান্ডার্ড রেজাল্ট, ওকে ওকে। তাহলে আমরা মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশন কি পেলাম নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনের mxt সমান পেলাম e to the power tm plus half of sigma square t square, ওকে। এটা হচ্ছে মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশন, মোমেন্ট generating function of normal distribution, clear, okay। সিমিলারলি এখান থেকে তুমি যেহেতু mxt পেয়ে গেছি তাহলে মিনটা কি হবে, আমি জাস্ট স্কেচ করছি যে আমার মিন কি হবে, জাস্ট ভেরিফাই, মিন যেটা হবে যে m জানি, তার মানে কি ex
তাহলে এখানে আলফা 1 সমান হচ্ছে d dt of mxt equals to 0. ওকে, var x সমান হচ্ছে সিগমা স্কোয়ার সমান হচ্ছে d2 বাই dt2, তার মানে এটা আলফা 2 দ্বারা আমি ইউজ করি mxt at t equals to 0. ওকে, সেখান থেকে আমরা var x পেয়ে গেলাম। আর var x পেয়ে গেলে আমরা কি পাবো, যে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন সমান হচ্ছে রুট ওভার var x। ক্লিয়ার? তাহলে প্রত্যেকটাই কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম এখানে। এটা আমরা আলফা 2 বলেও আমরা অনেক সময় ইউজ করি। প্রত্যেকটা নোটেশন আমি বলে দিচ্ছি যে নোটেশন গুলো কিভাবে আমরা ইউজ করি। নেক্সট আমরা একটা ক নাম্বার করলাম, 3 নাম্বার। 4 নাম্বার যেটা আমরা করব, গামা ডিস্ট্রিবিউশন। গামা ডিস্ট্রিবিউশন। ওকে, গামা ডিস্ট্রিবিউশনে আমরা কি করব, মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশন। মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশন মানে mxt সমান হচ্ছে e of e to the power tx। ডেফিনিশন কি, মাইনাস ইনফিনিটি কমা ইনফিনিটি x e to the power tx fx dx। the pdf of gamma distribution is, আমরা কি জেনেছিলাম, fx সমান e to the power minus x to the power l minus 1 by gamma l, এটা হচ্ছে greater than 0। ক্লিয়ার? তারপরে এই গামা এল এর আমার এই রেঞ্জের মধ্যে আমার কি বের করতে হবে না, মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশনটা ডিফাইন করতে হবে। তাহলে mxt হচ্ছে কি হবে, 0 to infinity e to the power tx into e to the power minus x to the power l minus 1 by হচ্ছে গামা l into dx। জাস্ট এরপরে এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশনটাকে আমি একটু জাস্ট অ্যাডজাস্ট করব, ইনফিনিটি e to the power t minus 1 into x to the power l minus 1 by gamma l into dx। এরপর যেটা আমরা ফর্মে গামা ফর্মে সাজাবো আমরা, তাহলে 1 by gamma l তো বাইরে বেরিয়ে গেল, কোনো সমস্যা নেই। 0 to infinity, দেখো এরপরে যদি মাইনাস কমনলি 1 minus t into x to the power l minus 1 into dx। এরপর যদি 1 minus t into x, ওটাকে যদি আমরা z ধরি, তাহলে আলটিমেট যেটা কি হবে, গামা l 0 to infinity e to the power minus z into z to the power l minus 1 by 1 minus t to the power l minus 1 into 1 minus t into dz। আমরা কি ধরলাম, যে put 1 minus t into x on z, put 1 minus t into x on হচ্ছে z। ক্লিয়ার? এখান থেকে আমরা কি পরিষ্কার কি বলতে পারবো, এখানে তো আচ্ছা, তার মানে আলটিমেট যেটা থাকবে 1 minus t whole to the power l by gamma l integration 0 to infinity e to the power minus z to the power l minus 1 into dz। This is the definition of gamma l। 1 minus t whole to the power l into, sorry, this is not root over, okay, gamma l by gamma l cancel, the ultimate যেটা হলো 1 minus t whole to the power l। এটা আমার একটু ভুল হলো,
এই যে এখানে যেটা আমার আছে, নিচে যেটা আছে এটা কিন্তু এটা মাল্টিপ্লাই করলে হবে, নিচে এল হবে, তার মানে উপরে গেলে এটা সরি এটা হবে মাইনাস। ওকে, দিস ইজ সিলি মিস্টেক, দিস ইজ মাইনাস হবে, তাহলে এটাও মাইনাস হবে, এটাও মাইনাস হবে। ক্লিয়ার? কারণ আলটিমেট তুমি এটা লিখতেই পারো 1/1 - t হোল টু দি পাওয়ার l। বোঝা গেল? আমরা গামা ডিস্ট্রিবিউশনের মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশনটা আমরা ডিসকাস করলাম। ওকে, এরপর তোমরা চেক করতেই পারো আরো ফাংশন যেগুলো আছে সেটা তোমরা চেক করতেই পারো। নেক্সট যেটা আমরা ডিফাইন করব ক্যারেক্টারিস্টিক্স ফাংশন। ওকে, the characteristics function, characteristics function, characteristics function বলতে আমরা কি বুঝি? আলটিমেট due to convergence difficulty of a moment, generally the function we consider the another function, কি বলছি ডেফিনিশনটা দেখো, due to convergence difficulty of movement generally generating function, মানে movement generating function we consider another function, we consider, আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি ডিউ টু কনভার্জেন্স ডিফিকাল্টি কোন ফাংশনে যদি আমরা মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশন না বের করতে পারি, we consider another function chi of x of t, or simply this is denoted by chi of t is known as characteristics function. Characteristic function, and which is defined as আমরা সেটা ক্যারেক্টারিস্টিক ফাংশনকে কিভাবে ডিফাইন করি, নোটেশন তো আমি বললাম, chi of x of t equals to, আমরা এটা chi of t দ্বারা ডিনোট করি, this is definition হচ্ছে e to the power itx, okay, where I is the iota minus, ওকে এটা মনে থাকবে। তাহলে এখানে দেখো দুটি কেস, ফর ডিসক্রিট কেসের ক্ষেত্রে কি হবে আর ইন্টিগ্রেশনের ক্ষেত্রে কি হবে, তার মানে আলটিমেট t summation minus infinity to infinity e to the power itx into fx, জাস্ট এটা আই দিয়ে পরিষ্কার, সো এখানে আই যদি দেওয়া আছে তাহলে এটা জে দিই, তাহলে ব্যাপারটা সুবিধা হবে আমার, এক ইন্ডিস হবে না, আর এটা ডিসক্রিট কেস, ক্লিয়ার? আর আমার যদি কন্টিনিউয়াস হয় পিএমএফ টা তাহলে কি হবে, e to the power itx into fx dx, ক্লিয়ার? ওকে, সিমিলার ম্যানারে আমরা কিন্তু এই বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন, পয়জন ডিস্ট্রিবিউশন, ওকে, এগুলোতে আমরা সব এই খুব সহজে এগুলো আমরা ডিফাইন করতে পারবো। হ্যাঁ, ক্যারেক্টারিস্টিক্স ফাংশনটা আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা ফাংশনে আমরা ডিফাইন করতে পারবো। ওকে, তো টুডে আই স্টপ হিয়ার, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।